Even mijn presentatie delen. Gaat dat zo goed? Kun je het zien? Ja, helemaal check. Ja, mooi zo. Ja, ik doe even een kleine intro van API's en ik zeg ook even iets over wat de rol van API's is in DiS Geo. Voor zover we dat nu al weten natuurlijk, maar daar is al wel een beetje over nagedacht. Ja, ten eerste, wat is eigenlijk een API? Ja, het is niet zo'n leuk beestje wat heel goed kan klimmen. Dat bedoelen we er niet mee. De term staat voor Application Programming Interface. En volgens de Nederlandse API-strategie is het een gestructureerd en gedocumenteerd koppelvlak voor communicatie tussen applicaties. Nou, dan begrijp je het misschien al een beetje. Een koppelvlak, daar kunnen we wel ons iets bij voorstellen. Misschien vooral als we al best wel lang werken bij de digitale overheid, zeg maar. Maar we kunnen nog even een klein stapje terug doen. Ik heb een keer een hele duidelijke uitleg gehoord van Nine Boeien. En die had het ook weer bij iemand gezien. Stel je voor dat je gewoon bij een kledingwinkel binnenloopt. En je wilt iets kopen, een broek of zo. En je ziet een leuke broek hangen in het rek, maar hij is niet in jouw maat. Wat doe je dan? Dan ga je naar de verkoper, iemand die in die winkel werkt. En dan vraag je, ik wil deze broek graag hebben, maar dan in een andere maat. En die medewerker die gaat dan naar het magazijn en die gaat kijken of die broek er is. En als hij er is, dan komt hij ermee terug en dan kan je hem passen en dan kan je hem kopen. Dus die verkoper, dat is eigenlijk dan in dit voorbeeld de API. Want dat is de interface tussen jou als klant en het magazijn van die winkel, waar jij niet in kan. Je mag daar niet zelf in lopen. Dat snap je misschien ook helemaal niet, hoe dat magazijn ingedeeld is. Maar die verkoper die weet dat, die weet daar zijn weg en die weet ook wat jij bedoelt. Want jij zegt een bepaalde maat, dat snapt hij. Nou, en dan kan die je helpen. Dus dat is een heel simpel voorbeeld wat eigenlijk illustreert wat een API is. Die doet eigenlijk precies hetzelfde, maar dan tussen computers. Dus je kan een vraag stellen aan een API en dan krijg je een antwoord gebaseerd op de data die de API kan bevragen, zeg maar. Nou, eigenlijk kennen we dat in de geowereld al best wel heel lang. Dit is een oud overzichtsplaatje van het raamwerk van de geostandaarden, wat we bij Geonovum ooit geschreven hebben. En dat geeft een beetje een overzicht van hoe de digitale infrastructuur voor geodata eruit ziet. En ik heb daar even rood in gearseerd wat de API's daar zijn. En toen noemden we het alleen geen API's, we noemen dat services. Maar dat zijn eigenlijk precies ook van die interfaces tussen de gebruiker die via zijn computer naar een visualisatie van geodata kijkt. En de databases waar de daadwerkelijke data in zit. Nou, je had daar dus hele mooie gestandaardiseerde services voor altijd. Die zijn gestandaardiseerd door het Open Geospatial Consortium, waar Nadine straks van alles over gaat vertellen. Zij is de baas van die organisatie. Sommigen van jullie zullen die standaarden wel kennen, WMS en WFS voor het bekijken van geodata op het web en voor het downloaden van geodata. Nou, dat is mooi, het bestaat al lang, dus waarom praten we daar nu nog over? Nou, wat er eigenlijk nu aan de hand is dat die standaarden een beetje verouderd zijn, hebben we de laatste jaren ontdekt. En dat we eigenlijk veel meer zouden kunnen gebruik maken en gebruik laten maken van die geodata als we die standaarden vernieuwen. En dat doen we door ze te baseren op de algemene standaarden van het web, die eigenlijk iedereen wel kent, hè? Direct of indirect. Iedereen werkt wel eens met een webbrowser. Iedereen gebruikt wel eens een zoekmachine, zoals bijvoorbeeld Google.
En ongemerkt gebruikt ook iedereen HTTP. Dat staat dan altijd voor die webadressen. Dat is een protocol wat op het web gebruikt wordt. En als je wat dieper onder water kijkt naar de techniek van het web, dan zijn ook hypermedia, dus de links die je kunt volgen, die zijn heel belangrijk. Dat je verschillende mediatypes kunt bekijken en dat de browser dan ook snapt wat hij daarmee moet doen. Dat hij bijvoorbeeld een bestand van het type HTML gaat hij gewoon aan je laten zien. Maar als het een bestand is van het type PDF, dan gaat hij dat misschien wel voor je downloaden. En als laatste, en dat is specifiek voor API's, is dat je ook een gestandaardiseerde manier hebt om API's te beschrijven. Gewoon eigenlijk op te schrijven hoe ze werken. Op een manier die computers ook weer kunnen lezen. En dat heet Open API. Dus al die standaardmechanismes van het web, die willen we nu gebruiken in die API's. Dat wordt dan vaak RESTful API's genoemd, of ook wel web API's. En dat is eigenlijk zo'n web API voor een machine wat een website voor een mens is. Maar dan niet voor eindgebruikers bedoeld. Ze zijn bedoeld voor programmeurs. En die maken daar dan weer dingen mee die wel voor eindgebruikers te bekijken zijn. En die evolutie van die oude standaarden, die WMS en WFS en zo, die ik even noemde, naar die nieuwe versie die RESTful is, die is nu op dit moment gaande. Daar horen we straks meer over. Maar dat is een paar jaar geleden in gang gezet en dat is nu in volle vaart. Worden al die standaarden vernieuwd. In DiS Geo is er ook al nagedacht binnen het programma over de architectuur. Daar ben ik zelf niet bij betrokken geweest, maar ik heb even dat hele mooie architectuurdocument bekeken en daar dit plaatje uitgehaald. Ik heb trouwens wel een beetje meegedacht op de achtergrond, maar ik heb dit niet zelf geschreven of zo. Maar in dat plaatje kun je eigenlijk wel een beetje zien waar die API's dan een rol gaan spelen. Want je ziet daar benedenin, zie je dat ze het hebben over registreren, bewaren en ontsluiten. En dat je een omgeving hebt die interacteert met die DiS Geo data die er dan zal zijn. Dus er zal een bronhouder zijn en die zie je linksboven, die gaat inwinnen. En die gaat ook data samenstellen en die gaat ook dingen onderzoeken als er misschien fouten zijn. En uit die activiteiten komen gegevens en die gegevens worden gestuurd door de bronhouder aan het register. En die gegevens worden natuurlijk ook weer ontsloten voor gebruikers. Dus dat zit aan die rechterkant. Nou, als je dan even doordenkt en je denkt aan die RESTful API's die de OGC, de Open Geospatial Consortium, aan het maken is. Dan past bij de component registratie, waar dus gegevens de voorziening ingaan. Hoe dat ook verder ook zal werken, hè? Maar in grote lijnen. Dus waar die gegevens erin komen, daar zal een API kunnen worden gebruikt die heet features en dan deel 4. En dat gaat over transacties, dus over het updaten, beheren, toevoegen en wijzigen van gegevens en zo. Dat is helemaal gestandaardiseerd hoe dat zou moeten werken. Nou, die API zou daar een rol in kunnen spelen. En aan de afnamekant, daar zal het vooral gaan over de OGC API features deel 1, het echte kerndeel. Dat kan worden gebruikt om geo-objectgegevens op te vragen. En dan moet je denken aan, je kan bijvoorbeeld binnen een bounding box zoeken. Of je kan op allerlei verschillende manieren kun je selecties doen in geo-objectgegevens met die standaard. Kijken. Ja, dat was eigenlijk al een beetje mijn introductie. Ik weet zeker dat Nadine veel meer kan vertellen over de OGC API standaarden. En daarna hoop ik dat Just ons een mooie demo kan geven. Dus dat was het even voor mij.
Great, thank you, Linda. Then we'll give the word to Nadine. Hi, good morning, everybody. I think, can you hear me? Yes? Yeah. So I think I understood most of what Linda said. It makes me wanna learn other languages now, but between a little bit of my English and a little bit of my German, I think I caught the gist of it. And thank you, Linda, for inviting me to be here today. So let me share my screen. If I want to share this window, can you confirm you can see it? Yeah, that's the right presentation. Perfect. Yes. So yeah, I really want to thank Linda again for the invite, and I want to thank Geonovum for being leaders in the APIs and so committed to standards and international collaboration. Linda asked me to set the scene for the APIs, so I'm going to try. And to me, the APIs is about building the future of location at the speed of innovation. So for starters, I hope you have all heard of OGC and the OGC web services. Linda mentioned the transition from XML to JSON. Did you know that OGC is 27 years old? It's 27 years of standards, of community collaboration, and of implementation pretty much in any domain you can imagine. And did you also know that there are more than, 2 million web services out there using OGC standards? These 2 million web services and this 27 years of legacy, this is what we are using today to build the OGC APIs. So why the OGC APIs? And maybe before I tell you, go into that story, I'll tell you how I see OGC these days, because I think the two are related. So when I look at OGC, traditionally, if you asked somebody, what is OGC? You would get the response that starts with, OGC is a standards development organization focused on geospatial standards and a not-for-profit global consortium. Well, today, or these days in general, I am totally flipping this definition on its head, because to me, OGC first and foremost is a global community of geospatial experts. A collective problem-solving community that is committed to making location information fair, findable, accessible, interoperable, and reusable. And the members of OGC and the community overall, what they do is they put their heads together to solve interoperability problems, and to do that while incorporating the latest and greatest innovations and technologies in the process. And can you guess what comes out when a community of experts gets together? What comes out is standards, open standards to connect things, best practices on how to do it, and way more. So we really get the standards that we are known for, because we actually collectively, collaboratively work on specific problems that affect us all. So what problems? What problems you may be asking. So, and where do the APIs fit in? So I thought about this, and I think I can boil it down to 3 problems. Problem number 1 is, let's see, my kids. Kids overall, don't judge me, I love my kids. These are my 2 boys. They're ages 9 and 14 now. The guy on the left, this was during virtual learning at school for more than 18 months, just doing virtual learning. The guy on the left is using 2 laptops, and what you don't see is that there's actually a phone also under the table.
And what he's doing is a combination of playing some video games, connecting with his friends on Discord, watching some YouTube videos, all while listening supposedly to the teacher explaining something in class. My other guy on the right is, I don't know if we should talk about him, but he is the 14-year-old. And I guess my point here with my kids studying upside down and with all sorts of iPhones and iPads and Xboxes and Alexas and drones, and think about it, Internet of Things devices, we're dealing with a whole new generation. These kids already do JavaScript and Python, right? And if my kids are also any indication, kids these days spend a lot of time in the metaverse. This latest, I think, frontier to integrate everything we know in the real world with the virtual world, including location. So I'm sharing here a blog that I encourage you to check out. How does geospatial fit in the metaverse? But this is one reason that we have somebody like Epic Games, so the makers of Fortnite, now a member of OGC, because they want to integrate, you know, this information that we've been using for 27 years, 50 years for some of us. And this is why I get to talk to the Roblox chief technologist, because they want your data and they want your expertise. So this is, I think, problem number one, opportunity number one, you know, you judge, right? Problem number two, check this out. Our ecosystem is exploding. Last year or last quarter, we have partnered with a market research firm at OGC to try to understand the location ecosystem. So they came up with this. This is the first iteration of a landscape for location. You know, they call it the geospatial location landscape. By the way, it only includes the producers of data in this ecosystem. And don't worry, I think it's very hard to read, but Linda and Sophia have the slides and you can actually then zoom in and see. But I think my point here is I would challenge anybody to know even half of the players on this slide, because this is our world today. It's your world. It's our world. It's just expanding very, very, very quickly. The people and the organizations and the data that's out there that we don't know is way, way, way more than the ones that we know. And honestly, if we don't get together right now to get all these players here on the same page on how to deal with location, we're all going to be in big, big trouble in no time. So that's problem number two. Problem number three, and I honestly think this is the hardest problem to accept. We are still not able to get the data to the right people at the right time during disasters, which I certainly don't have to explain it to anybody today, given the frequency and the damage of disasters. I'm showing, you know, this is even old statistics on the left-hand side when I think 2021 was now worse than 2020, but we don't have all the numbers yet. And when I look at the right-hand side, I mean, article after article, this is in mainstream media, right? About, you know, how decisions are delayed, people on the ground, first responders don't have the information they need. And I know, again, you and me know where the data is and what we can do with it, but it's not getting there. One of the things, I was at this event, I think a couple of months ago, no, 3 months ago maybe. It's called the Fed Geo event. It was here in DC, and somebody from our community, she's a lead researcher, lives in California, and during her presentation, just all her presentation, her backdrop was her whole neighborhood out in California burning with the wildfires. That was her backdrop.
And she said, this is a video that I shot with my phone. And what she said resonated so much with me, because she said, I have a PhD in geography. I'm a professor, Earth Sciences department. I'm connected to everybody on this planet. I have the access to the research, to the data. But when it came down to saving my own neighborhood, right? She said, I had nothing, because the power and the phones, everything went down. She couldn't Google. She couldn't call her friends. And she said, when she could, guess what she did not do? She did not go to a government website and query ECSW and get an XML and blah, 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 right? To download this data. We have all this, but actually it's still not very easily integratable so that somebody can actually make a decision quickly. So in the midst of everything, that's why I keep saying fair. The data during disasters is not findable. It's not easily accessible. It's definitely not interoperable. And people reuse it, but it's, I think, with hacks and tricks and personal experience rather than because it's actually genuinely interoperable. So 3 problems, and I think, this new generation of developers, this new generation of consumers, of users with different expectations, a whole new ecosystem with so many players. And this last problem, let me see, the disaster part, the increasing threats at a global scale is what just hurts the most. And just think about it. I think about this all the time. We actually now have, it's 2021, and we can control a remote helicopter on Mars 33 million miles away. Yes, it's fascinating, gives me a lot of hope, right? But then I go back to Earth, and here I'm based out of Washington, DC, so I have a US map here as an example. But people still die from disasters, and not to depress you too much, but they actually still die and get injured from hitting underground infrastructure during projects. Not to mention, there are billions of dollars lost. Again, this is a US example, but there are UK, I think, examples in there. And there's billions of dollars lost, seriously, and 400 to 800,000 incidents here in the US of underground utility damage during construction. And why? Because we're really still not good at integrating information when we need it at the speed. So long story short, this is why we're all getting together to develop the OGC APIs. I think it's a tiny, tiny thing in the big scheme of things, but at least I think we're helping somebody or anybody, I hope, with location data to be able to share it more easily, and more importantly, to integrate it with more data more easily. And by anyone, I really mean anyone can use it, as in any developer, and not just geo geeks, right? So Sophia, do you want to try to play the video, and then I can wrap it up? Thank you. Oh, thanks. Sure. Oh, no, I didn't share with sound, obviously. Include computer sound. There we go. Please let me know if you hear anything. OGC is creating the building blocks for the future of sharing location information. Organizations across the globe utilize our APIs to power their applications and solutions. Domains like health, defense, climate, disaster response, and food security. All benefit from location information. OGC APIs are revolutionizing the way maps, 3D models, digital twins, and other data and solutions are being shared.
are interoperable, implementer-friendly, and being developed by hundreds of experts across the globe. OGC APIs are tomorrow's source of location information, spanning across a variety of domains, industries, and technologies. Allow organizations to publish and access high-quality information in almost any format. OGC APIs are made by developers, for developers. Join OGC APIs today, the building blocks for location. Thank you. It works nicely. Thanks. Yeah, wonderful, right? I'm very happy about that. Now you can reshare. Thank you. That's success. So let me just wrap this up very quickly with this. Thank you again for showing the video. It's online. But going back to, why we're doing all of this, we're trying to build the future, and we're trying to build it with building blocks, right? Maps, styles, tiles, processes, coverages, records. Linda covered those, I think, very nicely at the beginning. And we're trying again, because it's a huge global experiment, right? We're trying to develop them differently in these building blocks that, that we can assemble, or any developer can then assemble to create their own APIs for web access to geospatial content. And we're developing them so that any developer, not just the geospatial geeks or geospatial savvy developers, can use them, can mix them and match them. This is one use case, or three in this case. So mix, match to support tiling for the phone, big data for scientific purposes, features, and the like. So, what else is actually very different to me about the OGC APIs is the way we are developing them, literally from the ground up, from the bottom up, open to the community of developers, and focused, planned development sprints and agile innovation projects based on a multi-year roadmap. So it's agile, but it has a roadmap. And eventually, the standard that we get is so much lighter and is really just the documentation of what the sprints and the developers have already validated. And this is what I call developing the standards at the pace of innovation, which we are trying to also apply now to everything else within OGC, because the world, again, cannot wait 5-10 years anymore to get what they need. This is not today's world. So the key takeaway, other than helping us develop the APIs at the speed of innovation, the whole ecosystem is changing. My kids, your kids are part of it. Together, we need to evolve. We need to modernize how we discover, access, use, and integrate and share our data. That's any data associated with location, which it's probably any data, but the OGC APIs are part of the puzzle. But this is our part as geospatial people, as the 27-year legacy, right? Our effort as a global community to contribute. And we're developing these at the speed of innovation. And honestly, we cannot do this without a strong community, but without committed partners like Geonovum, like yourselves, in our community. So this is, again, my opportunity to thank Linda and the Geonovum team, and honestly, every member of the OGC community for standing behind the APIs, participating in the sprints, trying to break them, trying to grow them, trying to document them, to spread the word. And, thank you again for hosting a whole thing about the APIs today. I really appreciate it, and I hope this helped at least a little bit.
Thank you so much, Nadine, and thank you for your enthusiasm. I think we'll go over to Just now. So he's going to do a demo for us, and yeah, there you go. Okay, I will try to share my screen. Whoop, I know it's gone. So